И сейчас время для Deus Ex. Категория рандомайзера и не процент. Heinki? I'm Heinki, and I'm going to show you again Deus Ex, but it's going to be a randomizer. And I also have the two people who are working on the randomizer. Рассказывает то, что над рандомайзером работало двое людей. И вот они. Hey, I'm the Astropath. Awesome. All right. So before Не, на комментатор. we're going to use a seed, especially for the marathon. Ну, готовьтесь, парни. Explain while I'm going to get my items, do some of the randomizer stuff. Yeah, we're just gonna explain it. So, guys, you can give me now the seed and also the name I will enter later. Да, на котором генерируется. Понимаю, вообще можно было бы пройти игру. Seed is 221504. 504. 221504. Yep. Короче, на основе седа генерируется наш весь рандом. Очень много всего рандомизируется. Но с некоторыми изменениями. Там пару вещей, чтобы, так сказать, более спидран был. Аугментацию скорости ставят на 4. И Prison Pocket, да. Уточняет, нужно ли еще какие-то дополнительные настройки провести. Короче, ребята, готовьтесь, визуальный ряд будет безумным. Твориться в игре будет вот такое. В начальной катсцене иллюминаты танцуют. I never asked for this. Yeah, and it will be like that during the entire run. So we're gonna explain stuff during this. So without okay, enough dancing. So let's get starting. So 3, 2. В принципе, когда он скипает катсцену, игра начинается. Вот как раз таймер пошел. Так, у Смотрим, нас что у нас есть в инвентаре. выпивка. Он сейчас будет Нож, вообще броник. Yeah, so first thing you'll notice here is the randomized starting Да, location. сейчас будем лутаться вообще. Сразу враги. Не могу понять, а что вот у него в 8-м слоте? Это деньги? Все. Да, соя. Нам, короче, нужно найти лидера террориста. Тут сюжет такой, что вот взорвали статую свободы. И, короче, там это задолго, по-моему, до событий. И там, так сказать, террористы на ее развалинах спрятались. Нормально, гранатомет раздобыли. Okay, I'm just gonna use a bit of yeah, it's okay. I don't have much гранаты. But it's fine. All right. So we're like газовую гранату подобрал еще. Мне вот интересно, какая у него раскачка сейчас. То есть, насколько у него вкачаны там условные пистолеты, плавные и все такое. Вообще, чего ждать от рано. Короче, как и в любом рандомайзере, он будет сейчас проверять различные чеки, в которых могут оказаться ключевые предметы. Okay. Yeah, I mean, there's a lot of things randomized here. You've got starting locations, goal locations like the terrorist commander, med bots, repair bots, turrets and cameras, starting equipment. The enemies are randomized. Locations все предметы, враги, турели и прочее, они все рандомизированы здесь. Like biocells are going to be less common than normal. Passwords are randomized. Skill costs are randomized. Skill strengths are randomized. Augmentation strengths, augmentation canisters, door stats, like how many lockpicks they take or if they're breakable or not. Враги неприятно агрятся. Но, как понимаю, мы играем на бигинере, и проблем с ХП пока у нас не будет.
certain positions or paths where you will see or where there's a mirror or when we are in dialogues that they will have different clothes. So just look out for it. And I guess it might be interesting to Ну, mention кто-то из that, них лидер for бандитов, the goal надо locations, его while items and things are пришутить. basically fully randomized Так, within a level, the goal locations are интересный effectively контейнер. pre-decided Да, такой авторский. to a subset of Handmade. a handful of hand-selected locations. Yeah, this great texture. Okay. Just a little from my side. Нашел, кстати, винтовку. I recently got told how to change textures in this game. I never knew about that, so I was Вот интересно, like, hey, есть ли I'm gonna change такое то, textures for что this one, so just keep an eye на for одном it. уровне могут выпасть какие-нибудь условные ключи с Alright, you can другого, continue, sorry. или все на каждом уровне Так, он хранится? So yeah, we saw there. We saw немного random icebox just отменил hanging себе out урон on от top of the падения statue. через менюшку. Normally there's not one over there. You'll actually see some more random positions like Я there думаю, на there is этом usually уровне icebox должно on быть maps, все, что нужно для but прохождения этого you'll see them уровня. on maps where there aren't normally Так any что Скорее icebox, всего. or you'll see that Там there не are нужно none in a map that беспокоиться. normally does have one. Those are Нет, completely random. понятно, то, что там специально сит ему диктовали как раз под то, чтобы это вообще было проходимо. Ну вот, ой. It was a bit of a hassle at the start, but after I figured out how it works and how to do the naming and all this. Он юзает медкит, но Anyway, сразу so, его выкидывает и может его юзать несколько раз, как понял. Он умер. Ау, помянем. О, он сохранился. Отлично. Quick saving very important. You can also see there we've added hints on death so that you can pick up a few Если pieces of что, information. то индикаторы ХП находятся в левом верхнем углу. И в Deus Ex есть такая система, то что если ранит, например, ногу, то персонаж не может уже бежать. Yeah, it's more of a casual assistance. Yeah, exactly. But that is a great thing. Like, it's not like when you look at it for the randomizer, it's not only that speedrunners are doing that, there are also a lot of people just doing casual playthroughs with a randomizer. Also, I forgot to mention bingo. So there's Тут an есть интегрированная for the таблица бинго. randomizer. I didn't check it now because we're not doing a bingo, but it's not interesting, but it's very important for us. Да, он сейчас не будет их собирать бинго, но Yeah, so вот если I захотите decided погонять before the game бинго that в Deus Ex, for every то bingo вперед. square that Не, ну я надеюсь все равно, что соберется. I'd throw in a $50 donation by the end of the stream. All right, Tech, can you I'll change match the that. category to bingo instead of any percent? Thank you. Nah, I'm just joking. We're just gonna do normal any percent and just see what's happening at the end. Просто все пылесосим. Do we have time for a donation now? Yeah, sure. Go ahead. All right, we do have a Ой-ой-ой-ой, donation by огнемет. Heinki Lampert with $5 Интересно, saying, врагу "Hello Arco выбило. and Heinki. Hope you enjoyed this absolute titan of a video game that is Deus Ex. Greetings from a certain hotel room. This one is going to the Pokemon XD Gale of Darkness. И сразу же огнетушитель And, удачно if we have попался. time for one more. Да, Yeah, это go не ahead. постол, We тут have не пописываешь на $20 себя. by Vahist saying, OMG, JC, a А bomb. бомб. Bomb. Cheers to the runner and to the randomizer devs. Он она так This говорят, one о май is гад, going to GC, the бомб. Alien Isolation bomb. Blindfolded Mission 1 incentive. Наверное, We're самая мемная almost there фраза with, Deus Ex. Еще есть, 1158 out of 1500. What a shame. So keep those donations coming if you want to see Мне that. кажется, It's a Bomb, это Thank you. прям Thank you. So, okay, there's only one location I на haven't порядок. checked yet, and he must be in the prison. So известней. I went through all the randomized location. Oh my So at this God, point, Daddy, since they I have killed done you. a couple of runs of the randomizer, I What a know shame. where the He was a spawn good points are. man. And I just checked them as soon as possible. It's just a bit unfortunate because I have no energy cells. I have to run in slow mode a bit, but that's not a big deal. I got also a lot of good weapons, so I don't need to worry too much about it. It was just unfortunate that in the best case Было бы location, забавнее, если it бы wasn't ему there. за место ножа And now in выдало prison, дубинку, where a lot of которая, enemies, I need to be very careful. которой надо бить врагов Actually, it по would have just gone a level higher. Oh, whatever, спине, whatever. точнее, Да. чуть ниже спины, And и as a тогда они casual assistance, падают not as без useful in сознания. race, but useful for learning. We
We do make sure С ножом, конечно, попроще. pre-specified locations for the goals and stuff, and we've got those У нее on тут our есть GitHub Speed wiki. Enchanter, Yeah, our wiki is quite lengthy. аугментация, которая позволяет увеличить скорость. Ну, короче, не везет Хайнеке, он вообще все тут прошел пешочком и... Еще не все. Тут еще есть где походить, конечно. Но уже, да, значительную часть он обошел. О, первые отмычки. Да, это полезные штуки. А ну вот вопрос, насколько у него прокачан взлом, вот это все. Ну, ему не нужен взлом, когда у него есть эти... Хотя нет, наверное, Мультитулы? да. Для мультитула они, по-моему, для компов. Нет? Ну да, я поэтому и уточняю, ты про что именно? Да. Жесть, ну тут прям поножовщина какая-то. Обычный день в Бутово. Yeah, that's Okay, that's a randomizer thing. Okay, never mind. I thought it was a Yeah. game. Да. Бутылка вина, Time to она get drunk, yay! обновляет нашу энергию. I need that yeah. energy. What Heinki's doing is once he gets 2 of an item, he can dupe Там, them по-моему, by ПНВ лежало, throwing them но and ему picking them оно up quickly. I think you use your не mouse wheel to нужно. pick them У up, него right? глазомер и так развит. And Да. basically, if you pick up items too quickly, then they can start getting duplicated. And once you have 2 items, you basically have infinite items. So that's what Да, he's doing with гранатомет. medkits. And Ходит he'll без do that with стука. biocells when he gets 2 of them. Плохо. And I guess for now, you just gotta settle with Вот и one. лидер Yeah. террористов. And there's one bingo gold now. Как же он запрятался? Alright, also, so that was the terrorist leader. So he was literally Он был все это время в тюрьме. also be one of the spawn points for a randomizer, but wasn't in В our общем-то, case. не So обязательно doesn't было matter это too much. So делать. now we found him, especially since we Его и так all the посадили. other location, and now we can go to the headquarters. So that's not too bad. It took a bit longer, but as I said, we got also some good preparation. So we got our А ты не помнишь, сколько примерно в в ране занимает прохождение этой локации? Очень мало. Я не знаю. Нет, это понятно, просто интересно, насколько насколько именно... О, логотип пьесы? Что там? Ямчики. As you can see, there are also texture changes because I had a lot of fun trying to do that. Also, I'm getting more drunk, so... it negates if you go through... No, it breaks! Okay, never mind. Он обузил бутылки и одну случайно не поймал, и она разбилась. So now we just need to do Не the везет. normal any percent route, kinda-ish. So I'm just gonna go over here. I need to make sure I take the smart lockpick. По-моему, первый уровень вообще за I'm an минуту idiot. Okay, проходит. whatever, it's fine. Даже меньше. I wanted to get the lockpick, but it was actually the first option. I thought it was not, but that's... Oh, okay, Wait, did I... Так что да. Yes, there is one. Okay, never mind, we got it. So I got most of the stuff, which I need. Интересно, что будет в особняке в As I said, I had a lot of fun. этом в Гонконге. And now it's like... Вообще, эту катсцену можно we just do the скипнуть, normal если kinda кинуть any нож percent в route. So шефа just talk with people level 9. метательный. У нас нет so we метательных just ножей, к go out сожалению. again. Это очень смешной скип. Like, as I said, like I just Ну, в смысле, этот диалог вообще editing this. скипается. Да. And the next part is like once I go into the next Я location, обожаю the этот скип. randomizer will also change. Просто my забегаешь, So, поболтать с okay, so I начальником, have a drunken effect on и the кидаешь в previous него map, сразу not on the нож. new map? И он Okay, такой, that ну is- окей. Yeah, that's a strange behavior of the game that doesn't carry over. All right. Yeah, that's part of the vanilla game. That's just how it handles drunkenness. Of course. I would blame the vanilla game as well if I was the dev now. Все, Damn those возвращаемся Deus из Ex офиса developers. They Юнатка. just Yeah. couldn't pack enough features in. Надо путь Nah, but отсюда. it's fine. So now we just run over. As I said, we have like a good couple of items already, so it's not a big deal. And while we're just gonna do this, we're as I mentioned, we. Тут, в принципе, можно срезать, но So here, ему надо one of the полутать parts, еще or, well, fixed, but эти well, yeah, we коробочки. fixed it. Is like the gas grenade trick won't work. Then later on, there are a couple of tricks which. И where you вот, just 12,5 минут на первую миссию. skip them entirely, but we did. Which Да. other location did we fix?
Because at Ну да, some вот point, до сюда like, за 2,5 upgrades. минуты доходит обычно в спидране. Oh, do you mean like the Forge То chicken? есть где-то в 5-6 раз. Well, I think in relation to the speedrun, we picked Удлинился something else, didn't we? уровень. Oh, it was the Посмотрим, что нас yeah, будет it was ждать the дальше. warehouse, Ух, not Хайники the не generator. Вообще нажимают пока кнопку. выглядит довольно Oh зрелищно. yeah, right. That Oh. one as well. Да, Yeah, ходим, we picked режем, some things that ходим, Heinki режем, requested ходим, because режем. he wanted to slow down his own speedrun. Don't tell me, don't tell the speedrunners that. Yeah, he's a Ну, trader. to all видимо, speedrunners. отмычки у него не очень прокачаны, Yeah, потому because the что thing was like at some point I was writing a document where I was checking what очень-очень долго это the, все занимает like, по optimal времени. route for the randomizer when I started doing it. And Почти what все we отмычки literally figured out потратил was, на эту like, дверь if we несчастную. keep most of the stuff like how it was at the start, the randomizer А у него, would по-моему, have одна осталась, да? almost no effects. Like you could just do the normal 80% route and when Было there's бы no point with the забавно, randomizer, если so we бы decided to pick certain parts, не so хватило. it makes Интересно sense даже, to что пришлось actually бы know делать. locations. So like with a terrorist leader, normally we wouldn't even care. We would just get a gas grenade from the tower, even if you're unlucky of not getting a gas grenade, and just run out. Or like with a warehouse where you could just break the door with a lamp, so I don't even need to care about the computer and such things. So Здесь вот у нас this есть way it makes sense to actually подзарядная know the game станция, and kinda like explore. которая Versus заряжает speedrunning things like, oh no, you need to главного Наш- героя энергии на использование аугментации. otherwise there's no Да, no fun мы part in doing a randomizer. бежим. So yeah, I also got lucky and found. Whoa! Вот это You got a выстрел. plasma gun. А у него А плазма чего? оказалась. У него А, плазма что? оказалась. Or not luckily, I made it. Выбегает киборг с плазмой Okay. просто. Да, Хайники да, понятия it's fine, не it's fine. Yeah. могут. Yeah, Ух, he had the piece Да, 40. надо Also, добраться I like how до there's so many метро. deaths. Probably half of them are mine, and I'm on Ой-ой-ой-ой-ой. fire. But that's fine. I have medkits now. Also, yeah, nice. Там еще огнемет So JC and прокнул врага. items, so that's hilarious. And of course, it's the same outfit. О, какая вакханалия творится Но Yeah, the outfits на get этом re-randomized. рандомайзере. на что он здесь рассчитывает? Там 12 отмычек нужно. Yeah. So, come on, reload faster. Okay. Я прям даже не знаю, может быть, на прошлой локации имело смысл попробовать поискать ресурсы. Ну, то есть подождать, пока драка закончится, и, может быть, облутать Guess I can use the ballistic armor for. тела. Drop. Сейчас заготовочка будет, заготовочка. Ну, посмотрим. Дюпаем Of сою. course, like, oh no, you're losing time, but later on it's important to do that, so I don't need to worry about looking for which items I'm still missing. Так, Alright, so now дюпаем. we're set. I guess I can just use the lockpick, so I'm just gonna do the skill point. Ага, вот, So можешь as you can посмотреть. see, like certain Что tricks, там, видел, там было забанено оружие. there's this one where I Weapon just Demolition. my skill points, but as you can see, Да. they're randomized, А, so as you это can see, подрывник. Demolition Понял. is banned, so I can't use demolition right now. It's totally fine. I can live without it, but it can А also. мы не Он можем на 2 раза. использовать взрывчатку сейчас. Да, он 2 раза прокачал взлом. И теперь вместо 12 отмычек ему нужно всего лишь 4. The skill costs re-randomize every 5 missions. So if something bad, Крутим, like if something крутим. like computers gets banned, Успех. then you can just wait until mission 5 and check Мне it. еще then. немного подзарядиться. And I guess another Лишним thing не along the будет. lines of skills is that sometimes we've kind of optimized or adjusted how they work. So demolitions, for example, you can carry. Меня your немного grenades смущает то, что у higher, него so it продамажена одна gives it a little bit нога. of value. Как бы это не сыграл какую-нибудь Yeah, we've done злую balance шутку, changes можно to было try бы и to maximize подхилиться. variety. Just things that were И underutilized здесь or мы buffed a bit. перепрыгиваем. Like the spy drone augmentation. При has been помощи buffed quite a bit. сейфлоуда Fire extinguishers are пропускаем buffed. большую часть урона от электричества. Да, сейвлоды на Unreal Engine старом, они очень сломанные. В некоторых играх на Unreal просто летают на сейвлодах. Наверное, тут тоже можно сделать, кстати, я не помню. Ну, даже если можно, то это, наверное, не столь актуально, потому что игра хоть и обширная, но на самом деле довольно компактная. То есть все ходы, выходы плюс-минус связаны.
Что такое? That's actually a newer feature. Связано. We randomized the accuracy on enemies, and in this game, the accuracy stat affects how quickly they reload and how aggressive they Было бы are. на самом деле забавно, если бы тот Mostly they're gonna be stronger than normal. враг с You don't make them slower than ножиком normal, попался бы не с ножиком, а с still happens. мечом дракона. Это было бы не I забавно. guess that Karki in there is Ну, also a great example of не, ну просто randomized на столь ранней actions. стадии It was, увидеть это оружие much later in the в этом game. плане. Yeah, and you might see a gray later. Ой-ой-ой-ой, вот правая нога уже отказала, ну и... Why did you drop a lamb? What А the- там весь Alright, yeah, I целиком mean, but that- Ну да. JC you can see this is отказал. like the Ну game нет, там mode, на but- самом деле голова, две Stuff like руки this, были like, дееспособны okay, под what's конец. going on? But no Отказ problem. всего JC. I mean, I could То есть, also just, чисто в теории он выглядел как different ways Крэнк to из grab черепах. So this is why I take the speed augmentation from the start, which makes it like Ничего like лишнего. normally you will get it Да, да, да. way later, but this way Такая we максимальная just практичность. make sure we don't need to worry Ой, first что-то of у меня all немного... to find a random Секунду, augmentation обновлю just to- трансляцию. just to do that, and Вроде also we're всё just way работает. faster. Okay, Да у меня here we go. немного забуферилось, на всякий случай. Так, буферимся. Что там, Donate Now? Also, yeah, donate now, and since I see there's a pending donation, what are go for it? Is, Oh, is Heinki on the newest version? He is, yeah, I Heinki. am. We Oh, А, you probably Spoiler. shouldn't have downloaded. Surprise. You probably should have Огромный downloaded the previous баннер, где version. говорят, Now you have донатьте, to find the кстати, helicopter. да. It's Yeah, probably You, what? You randomized the Sure. helic? Oh, okay. if it's not right around the building, okay, it's Окей, он рандомайзил себе вертолет, There it is. Awesome. Okay, cool. yeah. который Okay, просто... We meant for you to Well. run the previous version, yeah, but we added this. All right, good to know. Okay, that's fine. But still, we have time. I So think that's the only thing. yeah. Yeah, I think that's the only thing that should throw you off. All right, now Да, I мы can возвращаемся jump in. снова в штаб-квартиру. Sui has donated $25 saying, "Hello there" from the audience. I never asked for this. What a shame, I guess. Вот и шейд. This goes to the Alien Isolation Blindfolded Mission 1 incentive. All the $25, so What a it's currently shame. sitting at $1, $2, $3, $4. Very nice sequence of numbers. I like that. О, Thank you Танцует. for the donation. Also, yeah, normally at this part we would go for getting our augmentation in the speedrun, but we don't actually need it because, well, we have it already. So I'm just gonna wait at the... А, он уже сделал... Тут автоскроллер, I- короче, I mean, и... oh, I recharged Но both так voices. как мы сделали Our energy аугментацию save would все be на really, другом really, really сегменте, helpful. нам тут нечего делать, поэтому мы просто ждем. Yeah, there it is. Но Speaking для of the- более Woo, оптимального okay. раута That was раннеры party time. So now we стараются have kinda everything set. качаться перед Um, автоскроллером, ну то I есть got my lamp. во I время mean, его. I got explosives, like Но explosives. еще важно то, что он нашел сейчас I have батарейку. medkits, I have biocells, I have the multi-tool in the lockpick, so На now I can дюпл go еще, really, yeah. really fast, so I'm very happy now. Alright, but next up we're gonna be... what are we gonna do? Airfield. Oh yeah, airfield, thank you. Yeah, we're going to the airfield. We're kinda also having like another thing which is added with a randomizer. Normally there are doors which you can't open or which are indestructible, so you need to find the key code. However, with a randomizer you can also just destroy them if you're lucky and the randomizer allows you to destroy them. Otherwise you need to... Короче, рандомайзер еще рандомит двери. И в игре есть некоторые двери, которые нельзя сломать, Or if Но- you're lucky, Для них нужно Depends on знать what difficulty пароль it's on. или что-нибудь такое. которые тоже also we're рандомятся. playing on the normal Но difficulty. как Just бы because сама it's дверь different, so I рандомится, и will она do может it быть if типа possible. прочной, может быть не очень прочной. Можно And ее also a взорвать, little наверное, shout out to попробовать будет. Sui. He got me an Seraph Industry Deus Ex Human Revolution augmentation praxis kit, which is like an arm sock or however you call it. I'm just wearing it, but I think I will take it off later because I'm sweating like crazy with that. Nice. Alright, so Шатаут now we're Исуи, in the который catacombs. недавно донатил. This is Он like very simple. автор Just многих that I don't need the тулзов extra для lamp or, спидранов и the wall. автосплиттеров. So I'm just gonna run over here. Ну, я сам с I его could either автосплиттером now destroy бегаю. the door or just Уважаемый hack it, but I'm just gonna человек. destroy it because I will, because I have just Да, и он спокойно kinda взрывает эту endless дверь. lamps since I can just destroy, dupe them. Пришлось полечиться, так как And I also can just отбила ногу. check crates around, but I'm not gonna do that for now.
Мэлэксер окей, Go over. как сказал бы Девастатор. But I'm just gonna do that, and while this is getting destroyed, I'm just gonna do more dupes here. Делаем еще дюпы. Oh god, I didn't mean. Ой. Oh my god, okay. I slided over Заблочили, rats and I ребята. couldn't go through the door. This is fine. Those rat bodies are slippery. Yeah. I remember I died once because there was a rat and I just ran into TNT. And I was like, what happened? Но я все-таки надеюсь на то, что в скором времени удастся встретить врага с And also, мечом. what people don't know, Интересно, как well, будет because the randomizer раннер is not действовать that known yet. в таких условиях. There's also a randomizer version with crowd control. So you have like randomized stuff plus crowd control, which can ruin your day, which can be pretty hilarious. We did that a couple of times, and it went pretty fun at some point. And other times it was like horrible. But yeah, anyways. Yeah, absolutely. Yep. Shout out to the crowd control people for Yeah. a good time. Yeah, I find it very cool that Кстати, вот эти черепки, это это знаете что? Это, Короче, показывают, что здесь умерли другие игроки. Это особенность этого рандомайзер мода. Dark Souls референс? Ну, типа. Или как в Думе вот этот ультра Nightmare режим. Кем игру самый длинный ран? Тут на втором стриме была Persona 4 Golden. Тут как бы еще если два стрима и вот все такие игры как раз. Ну, там еще и СМТ было. Ну, СМТ там был самая легкая, поэтому там очень короткий ран. Всё равно. Там, кстати, на втором рестриме еще вроде финалка 8 была, если правильно помню. Или Да, будет, это- что такое. 8-я финалка это сразу где-то 8 часов. Ну да, да. 9-я 9, 7-я 7. Почему-то так получилось. Такие любят эстимейты ставить, по крайней мере. Так, ну чё, Анна Навара не хочет помирать, кстати. Куда бежит? Аня, ты чё? She's being very sneaky. Аня, держи гранату. Окей. This was definitely На самом деле, она могла бы забежать, и есть шанс, что урон бы не прошел. Да. И теперь Гюнтер будет негодовать по поводу исчезновения Анны. Гюнтер всегда негодует, ему газировку не ту дают, он тоже огорчается. Кто знает, может кто-то специально взломал автомат, чтобы издеваться над Гюнтером. So that is also fixed like the prison part. But anyways, this was airfield, so we're just gonna leave. Just the normal way. Ну, вообще, пока выглядит так, то что Хэнки успеет в эстимейт. Yeah, the part where you need to actually Он find не Paul, просто так after неприлично being большой. captured, that's fixed because we randomized the Это password. рандомайзер. So normally you just memorize Это the хорошо code to the еще, door что to это не run крауд-контроль, out without actually doing который the mission. вообще ну. был But now that the code is randomized, you're not gonna guess, непроходим. you're not gonna guess the 4-digit code. Не, ну знаешь, чисто в теории, если бы там не пройти всю игру, а именно какой-то один уровень, то можно. Но да, конечно, в рамках всей игры это невозможно. Рандомайзер, конечно, это очень нестабильная штука. Вы можете пройти его сильно раньше, как это на Секиро было, там вообще чисто и не процент раут пошел. Там все, что нужно выпасть, оно выпало прям вообще очень удачно. Или можете вот как тут пылесосить весь уровень первый в поисках мужика. Sort the of. greatest Deus Ex game, right? Yeah. It's optional too. You can disable it if you really like typing in the codes. But Бывает, some of those что randomized есть codes are pretty, хорошие чеки, бывает, tricky to и remember. есть, бывают, которые вообще очень
since you mentioned они Deus Ex далеко, before, и I think you обычно want их to не continue проверяют, and I'll но leave когда room, их right? проверяют, иногда бывает, что прям самый последний чек остался, и So прям here, то, что нужно, the оно strategy именно is в нем. И это basically the прям, same, just that the computer we need конечно, to hack to невезение. open the door is randomized, and before that you just blew up the door, and now the door is like invincible. That was also one of the changes we decided to do, because otherwise there's like no point. Like even if a computer is randomized and I can just destroy the door, then what's the О, point? So Лаунчим first of all, I'm just gonna JC check the на location крышу. up here, because привет, you рейдеры. still there's still a chance that the original position is being used. So if I would have Спасибо been за lucky, рейд. I wouldn't need to even look for it. I could just do that up there. У нас тут But Deus now Ex we're like Randomizer. over here. Also nice. Совершенно Oh, безумный ран. I always forget if it could be here, but I think it can. No, it's not here. Okay. В котором Хайники Not проверяют even вообще gas. все Not подряд against that, и okay. Yeah, but ничего не it could be here. находят. Yeah, I remember that. So now we just go. Nice. Good job, Heinki, running in a circle. Just gonna check it here. No, it's not here. Maybe in the И next тут one. ничего нет. Okay, just need some lockpicks. No problem. Just gonna do that. Like also, there's like an older glitch we used in the old route where you can just go. You use lockpick. По старому go to the руту menu, then you пойдет. just use one lockpick until it Да. opens. But well, as we Немножко can see, we надюпал don't need to себе worry about it. отмычку. Also, no computer here. So there are like two more locations. One can be Несмотря на то, что он normal. I hope it's not that one. прокачался в And one злом, could но be как бы в medium. игре тоже Or I прогрессия hope не it's спит. the next one. If not, then it will be a bit unfortunate, but it's not. Well, it's not a big deal. Because then we Yeah, there's the break room, there's the start of the basement. Забавно, there's the end of the сколько basement. времени уходит на взломы. The end of the basement isn't as bad now because the back door is pickable, which it. already you did And that. breakable. It's it's actually always been destructible. It just didn't tell you. Oh, wow. Because it didn't have like the highlight text on it before, but now it does. Okay, well then I go there now because it is there. Да, Oh, no, там wait, no, it's here. дверь, Never mind, it's in короче, the back. неразрушаемая. Okay, I don't have hacking, so Приятный we're сюрприз. just gonna do quickly Сейчас немного себе some прокачаем looping. So we're just gonna do this there. хакинг. Just gonna get it fully. Bam. Just get my computers and yeah, we found the Пошли computer. I взломы, also взлом forgot it can пошли. be here Так, or also in сюда. the bathroom, if I remember correctly. Открываем двери. Another balance change we made is hacking requires energy now. Just because hacking is so strong in this game and just Для того, чтобы hacking everything забалансить is a bit хак, overpowered for randomizer. разработчики мода You know, it сделали kinda puts такую a limit on особенность, it, то, and что you have to, like, хак search for теперь требует biocells and энергию. stuff. And Да, now upgrading хакинг your hacking слишком skill actually сильный, helps you because now you use less поэтому они energy. решили, Yes. так I mean- сказать, немножко задушить хайники. Of course, for us as speedrunners, we can just dupe the energy cells. But if you decide to do a randomizer, Интересно, там вот speedrun эти with черепки лежат glitchless category, наверху, it вот could be more interesting since you need to в самых check неожиданных locations, местах. always Вот need to представьте, check supplies. насколько I'm just рандомайзер веселый, что not ready for реально можно погибнуть for the вообще где glitchless угодно. version, so I just do it like a combination of both, which I И вот, Really enjoy. вот эти вот черепки, смерти Okay. других Glitches would take a игроков, lot of которые practice, тут I think. отображаются в Yeah, этой модификации, они I did like one glitchless speedrun attempt and I got like 3.5 hours. which is not заставляют great. задуматься, что ли. yeah. I mean, Вот it's как still good. можно Like, I remember было I did, под like, лестницей a crowd помереть? Может, control. он Okay, I упал? mean, I tried a crowd Вот здесь control случилось run in интересно. randomizer, Вот tried to здесь, да, also, вообще, так сказать, всех игроков поубивали. do it glitchless. That was like Ну, the biggest nightmare ever because I had no items. Everything got dropped by people in chat, and I died so many times. I was в принципе, like, вот и okay, ответ. I'm just gonna go back to using my normal glitches like I'm used to. Also, I need to die here because, well, we kind of need to sequence break to get back into prison. This is another part that Ну, has a подождем, pretty big пока нас change for убьют. randomizer. Paul is Можно actually сделать mortal in this part, so you have to work hard to keep him небольшой alive секвенс-брейк. if you want to do that. Also, if you die here, so normally in the Тут speedrun, if you have есть один if you die глич, here, связанный с he этим. will be saved, but in the randomizer, this is not gonna work. Also, we can mention now the Да, мы оказываемся в what тюрьме. happened with my item. А, С нами глич, короче, не связываться. Okay, работает. because I Да. died, it just okay. I was for a moment I Дедал. was shocked that what happened with my inventory. Okay, Да, that's короче, okay. эти мужики, они нас не убивают, они But нас what I сводят в wanted to say, тюрячку. like, Вообще тут можно было надюпать свой труп. Sorry, no, you go ahead.
Но этого So не there's происходит, another потому change. что в So рандомайзере like это option if you пофиксили. paid attention to, which was Ха. called JC's prison pocket. What it does is basically in the normal run we do like a so-called the glitchy save, which allows us to keep all our weapons when we enter prison. So because this will break the randomizer if we use it, they made it an option so that we can just use that and keep our items, so we don't need to run to the armory, which is really cool. Мы использовали еще глич, Yeah, so который basically, позволил нам Heinki was сохранить все intentionally breaking the game предметы. scripts to stop the startup script from Но running and taking away his items. And I told him, это hey, позволит нам stop breaking сохранить my время game. и не So I бежать gave him an option к to not need to break the game anymore. оружению, Yeah. чтобы собирать все Alright, это so I I добро. guess we just saw there in the corner there was a guy in a suit, and that's someone we've added called the Merchant, who you can walk up to, and he has some random items to sell. Yeah, he can be useful in emergency situations. Just in case you really need a hazmat suit Так, or a med kit or взломы something. He пошли. might actually have one for sale. And also, if you kill him during the randomizer Используем run, для этого he will девайс. never spawn again. And if I remember correctly, he also changes his item wear, right? Sorry, what? Yeah, each time he appears, he has a different set of items. yeah. But if you Yeah. kill him at any point, he'll never appear again. Okay. Yeah, you can kill him and loot his body to take the items. С if ним, you really похоже, need them. сидят в but when he's not комментаторах gonna spawn again, разработчики so, you know, этого мода. Да, он choice как to раз make. в начале рано Obviously, об этом for the speed говорил. run, it could be very helpful if you find him early on and you just try to. Просто kill him, забавно, just go когда for они it, говорят, like, не, maybe у find тебя some это не useful items. получится, мы There это you go. Here's the пофиксили. merchant. Like, just, oh, okay, never mind. Now he's aggro. But yeah, you can just talk with him and he will give you different items depending on what he has to offer. Да, Встречаем нашего Also, you can see брата the dev market. Пола Дентона. What we mentioned at the start is that there is Все нормально, бежит под документами. the Twitter bot. So Немножко every time you die подюпаем or you do a взрывчатку. certain mission or Ну тут, not mission, в but like общем-то, certain, дюпы what работают, do you call it, like дюпами sub-goal, пользуемся, it will tweet about it. выполняем Like, такие let's say you go задачки, into the которые нам women Дедал bathroom ставит. in Unatco, then the bot will tweet about Вообще, it. So, как-то мне показалось немного странным, что с одного лама besides that, упало два there's робота. also, the bingo sheet. So if you get a bingo during one of your runs, it will also tweet about it. So that's pretty cool. Но, видимо, он как-то очень хорошо кинул. Yeah, and when you beat the game, the Twitter bot will show, you know, which ending you did. It'll show your game time, your number of deaths, number of saves. Так, теперь It'll show a еще picture of робот. the bingo board that you had, and it'll show what augs you had, what augmentations you had at the end. So we'll be retweeting that tweet once Heinki is Неприятно. done here, and you know, you guys can look for it and Он специально забайтил врагов Yeah, that's пройти DX Rando. за стеной, чтобы у него было время открыть дверь. Как же Also, Хайники if you бегает guys кругами. want to try Просто out or невероятно. just give it a look, or if you have Наверное, some Пол also это cool Брана ideas you want представляет to see in собой Randomizer, то, как он because I кругами tried to ходит. come up with all kinds of cool Мужик things, с огнеметом. and at some point my Опасно. ideas ran out. You can always come into the Discord and just give your suggestions or Да, things that цель could be такая also же. fun to change. Просто we're все always меняется. open to Меняются suggestions. предметы, We меняется try our best to оружие. come up with the stupidest ideas possible Враги. and throw those in, and usually we get them in. But that yeah, is we've what- already got so many. Главное features. добраться до конца игры. We've got an entrance randomizer. We've got all sorts of different game modes that restrict what items you're allowed to use and stuff, like ban Gep Gun or banning lockpicks and multi-tools. Как тут много чуваков But отлетело. it's also to mention like the Да, теперь и Oh, Хайники sorry. отлетел. The different difficulties and also Кстати, он как-то the modes like давно не what сейвился kind of stuff относительно. you Не spawn or which везет. items you're allowed to use. Also, what you can always do if you want to just go crazy, you can also max the stats. Like that is now I remember why the crowd control was a pain, because I thought like, hey, it could be fun if I put the enemy Рассказывает density про to 700%. I don't know why what I was thinking. Крауд-контроль. Yeah, that was a bad idea. Да, что крауд-контроль I был guess ошибкой. along those lines, we have a feature to Думал, allow что enemies это to будет respawn. весело, все I будут don't think танцевать. that Нет, happened, все but, душили But that's Хайники. another one that really changes how the game plays. Yeah, the respawns are crazy. Yeah, I remember that too. I haven't tried that yet. I don't know if I want to try that. What? Why did?
Okay, I didn't know that if I throw it against Да, он кинул рядом с трупом, и, короче, взрывчатка So, When среагировала you hit на a тело. carcass, yeah. Yeah. Okay. А, это Maybe как раз try and fix особенная that, yeah. It is спецификации. kind of awkward when it happens, right? У парня выше I тканы, mean, конечно. it's fine. Just got Класс. lucky. But yeah, we're Модификация also lucky we found Alex really quickly. фиксит вообще Okay, все very в good. игре, Yeah, по-моему, Paul is лучше, just- чем, he's gonna be так сказать, spooked. Oh, the thing is любые still alive. патчи от разработчиков. И это заставляет Хайнки страдать. Так надо починить ногу, попутно Okay, подюпать there you go. аптечки. Talk to me. Он Thank уже you. надюпал все Alright, полные so, штаны like, аптечек. that was one of the positions he can be at. Like, he can be either in the bathroom, he can be at his starting location, and so on. And we got lucky that he was in the hallway. I asked about that. Nice, кузов. So now we're going to Hong Kong. So compared to the speedrun, there are like certain differences. So for example, there is the trick where you go to И Винтер опять выходит на связь. skip the entire thing of finding the dragon tooth, going to the leader, and so on. In the randomizer, you have to do that. So I tried to sequence break that once, and Tom was there. I talked with him, and then I couldn't leave because these guys fixed that. So I was like very confused. I was like, okay, what's going on? So I actually had to. Короче, тут есть еще один do the stuff again. sequence break, но мододелы его пофиксили. Also, what I'm gonna do is like I'm just gonna do О, a жесть. grenade clip. So the glitches we normally use in the speedrun still work. It's not like В отличие от аптечек, гранату, чтобы задюпать ее, надо заюзать, а юзание гранаты это означает ее либо бросок, либо ее закрепление на стену, и поэтому мы ставим ее на стену, она активируется, и мы ее одновременно еще выкидываем и их снимаем со стены и берем. Да. Don't need to be fixed. If you don't want to do them, don't do them, right? Yeah, exactly. Heinki wants to do them, so we leave them in. We thought about adding a feature, or I thought about adding a feature to actually Он block them or случайно make it obvious. перезагрузился. Again, they're so visible. Видимо, он хотел сделать It's сейф и goofy to bother putting in the effort. случайно нажал на загрузку. You know. And I mean, Yeah, like, you have to work to do it. yeah, and I mean, like, if people really don't want to use Музыка them, we прикольно can always играет. use, like, a randomized glitchless category. Ну, вообще, на этой локации очень крутой... Ну, даже так, во всей игре очень крутой саундтрек. Ну да, Алекс Брэндон. Трекерная музыка, вот это вот все. Настоящий кайф. Он еще для Unreal Tournament We only писал try to fix the glitches that get in the way, like саундтрек. there's a certain crash in the vanilla game if robots fail to pathfind. We fixed that one. Yeah. What I find really cool, there are certain quality of life improvements you added in the randomizer, which I would love in Так, the мы тут normal game. I mean, there are obviously ways around it стараемся how you can убрать manage to дамаг fix от them, like, there's падения the issue with the через brightness or менюшку. also with the codes or the crashes. Like when I think, I'm doing speedruns. This is a randomized. I need to use the tools. Okay. Он пытался ввести код, но из-за того, что рандомайзер, надо использовать мультитул. Да. Он знает все эти коды, но они тут все зарандомлены. These kinds of improvements are for a casual player non-existent, but for the speedrun this is really great. По-моему, от этой двери код 0451. По-моему, да, это сам от двери в начале, короче, от самой первой двери в 0451. Ну да. Мне казалось, что это, ну может быть. 5 отмычек. Отмыкаем. Спасибо, что кто-то объяснил, что за действием такие происходят. Пожалуйста. Нам бы кто-нибудь объяснил, что происходит. В принципе, тут пытаются сказать Хайники и комментаторы, но все равно очень много происходит в рандомайзерах, и ориентироваться в этом, конечно, непросто. Ну да, особенно в таких старых и уже относительно непопулярных играх. Для меня Deus Ex самая популярная игра. Ну,
Да, There have been a пожалуй, Я для абсолютно меня не одна. старая. There's a couple. Yeah, there's a Ну, couple of не them знаю, have a dragon. она очень интересная, и даже до сих пор, если вы вдруг не играли... Oh, okay, never mind. I'm lucky. О, вот это Right, выпал don't worry about прикол. it. Кайф. So yeah, the Dragon 2 Да, got also если кто вдруг не знает, то downgrade. So это it's not as strong as оружие it Меч normally is, Дракона, correct? который является So- самым-самым сильным оружием в игре. It's So still Ну, very strong. милишным точно. Of course, but it's a bit nerfed. И So оно normally with во Dragon многом 2 облегчит you нам дальнейшую don't need задачу. to do anything, you just one-shot everyone and you're good to go. Да, But мы now you можем need to ваншотить вообще actually, все, что нам на look at the пути, stats, и because ломать those are двери. randomized as well. So you can be either Ну, lucky and вообще-то get враги good с таким же pistols мечом from the могут start or ваншотнуть knife or и whatever. So the basic weapons can be раннера, great. так что So it all depends on your luck. стоит быть осторожным. Yeah, and Вообще, that's, большая удача, if то, you're что ему playing, выпало casually or glitchless, that can be a pretty это interesting оружие. part at the start of the game where you gotta compare your knife, Вообще, crowbar, and baton to Слово which one раннер, оно you know, which как-то one are you gonna двусмысленно звучит вот в таких you know, and, like, the киберпанк crowbar играх. takes up more inventory space, so it only does a little Как bit more будто он damage, такой it might not be Shadow Runner keeping, какой-нибудь, or да. maybe it is, or maybe you get lucky and you find the sword, the regular Ну, metal есть, sword, есть. and those can be pretty strong. Такое. Yeah, there's also Продолжаем changes по in пути attachment for дюпать reloads. I батарейки remember I had like an amazing Или pistol Blade which Runner. just instant reloaded, and I или just used it for Netrunner. the entire run. Да. Yeah. Alright. So now we just Еще kinda один do like лаунч. the old any percent route, so that's also Отлично. cool to showcase that. And kinda like brings me back as a old Ты помнишь, runner что здесь doing происходит scratch, сюжетно, so вот we're именно just в gonna Гонконге? do this where Мы you убиваем normally, женщину. I forgot what you actually do. Ну, там You какая-то, normally go по-моему, over война here and группировок, do a что-то bit of такое. fighting, Нам надо вот and как then раз you go этот back меч and дракона talk to the выкрасть, current leader. то Normally you ли would need to Yeah. jump on the прототип roof, какой-то get его, to то that, ли and еще go что-то. to- Но как-то уже So we're плохо gonna go clubbing. ориентируюсь. I mean, This is normally where you get the Dragon's Two sword. Помню, что где-то там будет мистер Тонг. О, по-моему, там what? был Okay, мальчик с плазмой. where did I save? It's not too bad, but yeah, I just got plasmat. Yeah, we have autosave and randomizer. That's another thing we added, which I think just saved you right here, right? Yeah, that is another cool thing about the quality of life improvement. So Еще if you- побьем if еще you дверь. got to Это save during your run, well, good luck. всяко Go to быстрее, the чем bathroom. Back to взламывать classification can be like бесконечную 3 minutes or so. прочность. Here it's just okay, a minor setback. It's not too big of a deal. Also, I guess I'm just gonna play it safe. I felt like I'm just gonna be the cool guy and using a sword. Крепим лам. But I guess I'm На... just going for explosives. Oh, Ой, всего лишь одного. he still got me. What? Okay, it's okay. Also, I'm just gonna dupe more lamps. Не знаю, не знаю. Хайнки, конечно, говорит, что сейчас все окей, но там вышел парень с арбалетом. Нормально, нормально. Немножко, Some так of these сказать, guys with the накачал нас PS40s всякими are, штуками. really accurate. Мы раскачаемся сами. The PS40 is an upgraded version of the PS20 because the PS20 in the original game I felt like was kind of useless, and especially because you could only carry one shot of it. Ну все. Они что ли I прокачали bumped it just a автомат little в bit этом to make моде? it, you know, almost as strong as the Gep gun. Just a little bit, yeah. Just a Yeah. little bit. Just tiny. Okay, so It's kind of like a BFG now. Не сказать то, Alright, что so прокачали now автомат до уровня BFG из because I Дума. was stupid and oh, there's a multi-tool. Okay, I need to find another one now. But because I was a stupid. and used Ну, all of my великий multi-tools, мод, конечно, да. I can't just hack it. But I also can just look for a notepad or anything. The computer in that room is also. Yeah, А you can меч у Oh, него в okay. штанах, очевидно. Alright, yeah, then let's hack. I don't Да. have enough Не, ну меч же, он... Это, по сути... It's so good when the devs are here, so I can just. А, They всё, just told я me не what, так вопрос what I понял. Я forgot. думал, Because вопрос I был, haven't как он played this перетаскивает game меч, я casually хотел in сказать, very что long он же time. I really need to do something раскладывается. to remember what Yeah, you stuff should. is done. I mean, play a Ну а меч у него Rando вот casually. на random седьмом casually, слоте. oh boy. I mean, I guess I could do that and be even more confused. But like, there was that one time I was Вот like, hey, это I'm gonna прыжок. try a bingo. And then I looked through the bingo Хороший and I was like, лаунч. I don't know any of those. Nice. But luckily those two were in Он chat. and they were пытался just like, сделать "Oh, just go there. All бинго, you need to do is-" посмотрел, что там And after нужно the в run I этом was just бинго having собирать, headaches. и I он was like, такой, okay, ну I have я no ничего не idea. знаю, Just что тут tell me вообще to нужно. Remember at least the names of what I need to do. Вообще без понятия. Да, Yeah, we can make a бинго, wiki page это now that очень... shows what all the bingo events are.
такая over 100 now. штука, Like, what do we have? Like 110 different скажем bingo так, possible не events? для тех, кто первый Something раз like that. игру And they Что, включает. range что from сейчас talk to произошло? this person, kill Это он 5 зеркало or разбил. 25 А, terrorists фу, or господи, уже это... Страшно, have a Я nice подумал, страшно, то, day, что... boys, that's Да, some money, whatever, things like that. не среагировал. It is really cool to see Ты уже that. I заговариваешь. remember when I did the first time the bingo sheet, but we're just like the Нам сейчас надо normal пройти в этот missions you had to do, and now there's like so much магазин. more. It's really cool. I'm just looking for multi-tool. No, Так, multi-tool? нету мультитула, не везет. Жесть, вломился в супермаркет за It's a nice мультитулом. attempt. I mean, I tried. I found А, like кстати, maybe по-моему, like вот another в казуальной игре в этом магазине Well, I was что-то so прям полезное есть. used it. Я не помню что, но у меня как-то смутное воспоминание, что там что-то было такое. And maybe in this Safe for Тут, Children. кстати, есть Неочевидное. такая No, there's фича в just моде с автозаполнением этих But yeah, now самых we're basically done with Hong Kong, so we're just gonna кодовых go to замков. Hong Kong and then Если вы находили can also код, leave this поэтому он and сейчас get его to открыл. the ship. So the ship is like one of the parts where I think И вот the снова, да. randomizer makes a lot of fun. Since the vaults you need to destroy are Вот, randomized and you need тут to find лаборатория 5 of them. трейсера So Тонга. normally, like obviously you still have like certain possibilities, but it makes fun to look for 5 of them since all of them are randomized. Sometimes they're of course in their specific location, but if you think about like the computer or the terrorist leader, where you have just one chance, you can just find more possibilities with. И мы проходим Гонконг. So we're gonna do Yeah, I that. think there's about Да, 15 на самом деле Гонконг locations for the прошел, weld ну, points in the- относительно in- хорошо. in the ship, so То есть по сравнению с тем, There's a lot of что могло Yeah, if you бы count the быть, vanilla locations, it's probably around теория, 15. все очень Казуально неплохо. вообще тут много в And I этой tried to локации place можно them so that they're, провести. like, visible Да, from да, other да, areas, like особенно through windows учитывая, and ну, stuff, and, если like, вы you какой-то can там look up and see, перфекционист like, oh, there's и there's a хотите weld найти point там up there, все and you can go around аугментации, and все вот это, get to that дополнительные spot and blow квесты it up. выполнять. То And that есть was one of the parts I Гонконг это really liked прям when I was целое раздолье. doing the То есть randomizer for the first там time and I was можно looking for десяток the часов vaults, and провести, в sometimes you принципе, just там. pass by and Ну, like, если oh, Вот играть... этот трек there's тоже like one of хороший. them. Or you just В like баре jumping играл. around where the other Я heli- чуть прослушал. helipad is, and you just look through the Ну, наверное, glass понял and you're про like, что oh, ты. there are two another Ничего себе, он лаунж сделал. Вот, over кстати, there, это so и you в just обычном go around спидранне them, so it's используется. really fun. Also, I need to remember, I have a super jump, but in the speedrun you use the glitchy save to basically load or to spawn the helicopter, but you don't need to do that because you fixed that for me, so I accidentally died there. Он мог бы with заспавнить Skull этим Marker, прыжком but the ping- вертолет, но That is это me, I было know that because пофикшено I forgot that разработчиками I мода. killed myself there and was like, oops. Yeah. Yeah, because you can't do that without glitches. No one else would know how to do that. Yeah. That is also But yeah, normally Jock wouldn't appear there until you go visit Smuggler because the game tells you you need to buy Прыгаем explosives. суперджампами, You definitely don't улетели need из to. Нью-Йорка. There's so Там many explosives here. был еще район такой, You're totally адская fine. I кухня, thought it was kind это, of silly, like так сказать, it was a bit бандитский awkward район. just like having to walk down there just to get Jock to appear. Hello? I can't drop it. What? Он не может And I didn't even think the выбросить game did a good job дробовик, of не explaining везет. Места that you нету, need Smuggler наверное. there. So I made it more intuitive, just made him appear right away. Alright, I'm just gonna blow it up. It's the fastest way. Много хп у этой вентиляции. Я посмотрел на хп, решил, что лучше взорвать ее будет. Later, but for now it's okay. I should be fine finding one Немножко later anyway. подюпал отмычки. Rep Smuggler. Вроде нормально. Yeah, that's on Twitter. Как много Oh смертей тут. no! О, Okay, it's Он- fine, I can он- fix that. Засейвлотил. жесть, Yeah, I хорош. also have autosave, This should but be good. I'm a speedrunner. I know how to do tricks, so I just do the Phoenix glitch. Говорит, то, что он спидранер, знает, как это все работает. I love all those death markers right there. Просто That наспамился was в also great. I Влада. just wanted to say, like, you just look there and like, oh, hey, there are thousands of death markers. Like, people just trying to go through the fan without destroying it. Так, пошли по живой отмычке. But that is one of the features I like. It's like this online feature you can see like where other people died in the randomizers. That's kind of like always nice to see like. If you Ну, want to кстати, gather да, data, что like, интересно, okay, this что part is то, hard, что or this part is чем easy. дальше Then you just он adapt it. заходит, Okay. тем So, меньше here we go. So трупов the first vault мы is видим. at the start. Also, another upgrade with this version is Да, that то есть, it tells you how many weld points are still
Не все до сюда добрались из тех, кто играл. Ну, это классика Да вообще. не, просто у них все получилось. Вообще Yeah, I always большинство thought that игр, was их, в annoying, and принципе, they kinda keep track of that in большинство the играющих в игры, они не проходят Yeah, so игры it's handy, типа, до especially конца. when the locations are randomized. Да, Yeah. так сказать, Yeah, нормальная you have no idea how many are статистика, left. которой воспользовались многие разработчики игр и просто решили, что можно сливать концовки игр. Пофиг, на пофиг. Но я считаю круто, что в играх иногда делают контент в концовках или там какой-нибудь супер дополнительный, такой расширяющий концовки. And of course, we have a lot of features Типа that чего? are useful for speedrunners, but a lot of the time when we think about adding new Как, functionality, we kind of try and think about how accessible it is to a casual player. who Что-то maybe я has only забыл played the game пример. once or twice, Ну ладно. might be going to this. О, как Yeah, or вспомнишь, maybe even напиши. zero times, where you Скажи. recently fixed the Yeah. training mission, Напишу, so you can actually напишу. play the training with the randomizer on. It basically just disables some of the randomization features that break the training. Yeah. Like I remember every time I wanted to just check stuff. Я, кстати, не помню, а что нам вообще нужно на этом корабле? Going into the training area and like just wanted to do for funsies Да. going through it and when it's not Ну, working, что-то I was like, определенно oh, hey, нужно, раз уж мы тут. training Ну да, я should просто be помню, done. что ходил по этому кораблю с Yeah, actually, that дубинкой и reminds me of another пытался glitch that we fixed, пройти, никого не from убив. vanilla. In the vanilla game, Это when было you очень сложно. start the speedrun over, you have to go to training, right? To like properly Да, clear я your тоже в inventory. Kingdom Come Mhm. в самом конце 'Cause закончил the играть. normal game has a glitch where your inventory doesn't get cleared properly when you start a new Oh game. yeah, right. Yeah. And we fixed that, so you no longer need to do that. Да. All right. I have a multi-tool, but I don't want to use it. But I Ну что, saw that I Ханки, can. погнали в электричество. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Or am I gonna die? Ничего страшного. Наверное, он умрет. Oh, it's just the cameras. Нет. Это не тот компьютер. Это не тот компьютер, тут рандомизирован компьютер, походу. Ну да, но все равно, как ему хп хватило, не понял. Infinite medkits. Okay, so Нажрался like, медкитами. remember the trick I was talking about where you can just go into the menu while No, no. using a lockpick? I'm just gonna use that. Because then I'm not getting also then any damage. Just takes a while. I was almost done, but not. Он как-то через меню продолжал взламывать замок. Да, он использовал меню, чтобы... Ну, не получать дамаг, но Получал при этом урон. продолжался взлом. I want my quick reload pistol again. That was so cool. Отличная стрельба. Ну, видно, что пистолет не прокачан. Okay, so I think after that there's one more, like, okay, there's the one in Или the fan прокачан. and Ну, this наверное, one на and единицу прокачан где-то. another location is missing. Yeah, okay. So I'm just gonna go to the fan area. Мужик Um, подошел, yeah, поболтал. perfect. Да, мы никуда не спешим, Хайники, давай. Я вспомнил мем, The как one in the fan room is tough because of типа, the, какой-то negative топик был gravity или when еще you're moving что-то, upwards. типа, Kinda какой-то messes with чел your спрашивал, lambs when you try хочу to попробовать пройти Deus you Ex, can still do посоветуйте, it, пожалуйста, but какой-нибудь it's harder билд. for sure. I А remember ему там it takes начали surprise. советовать Yeah, I дельфина remember having подрывника exactly that happen через where I was just throwing прокачку lambs down, плавания trying to и destroy it. мины. And it didn't work at all. I was just like, God damn it, why is this happening? Да, It was pretty hilarious. великий дельфин Yeah, подрывник. there's a certain way to bounce it if you practice that you can kind of get. Although one thing I do want to add is I want to add a computer you can hack to disable the fan. I feel like that'd be a good. Yeah. В этом и суть РПГ. Вы прокачиваетесь как хотите и можете еще отыгрывать от этого как-то. I'm just too lazy to use that. Мне даже тебя сейчас вспомнил об этом, мне интересно теперь так пройти Nice. будет игру. Надо поизощрение But придумать. yeah, this is now done with. Ну, короче, если будут идеи, то с радостью выслушаю. Work around it. We still И have. потом еще сделать какой-нибудь видос, типа топ-5 билдов Deus Ex. Oh yeah. I could- Знаешь, с какими-нибудь артами, типа, аутентичными, где Джейси там надевает плавник и обматывает себя этими ламами. Bam, there you go. Ух. Да, ну нужна такая игра. Это вот
как вот есть Diablo, да, а есть Borderlands, который вот тоже про сборку билдов, но там эти билды, они Randomize the порой speed of такие fan. дурацкие, Yes, глупые, randomize the speed of a or fan. типа Oh my там, god. Okay. I а, mean, которые also a lot of дамажат там merchants тебя, но just при этом wanted там все fan взрывается, expert. что-то. Ну, мне очень нравилось, во втором Borderlands там есть персонаж, на котором можно оружие делать Also very с огромным уроном, но при этом оно становится вообще неточным. Creating the issue on GitHub right now. И там просто с гранатометом приходится ходить, чтобы хоть как-то... И он все равно там, он стреляет, типа, вообще куда-то не туда. То есть чуть ли не под ноги себе стреляешь. Взрываешь себя, но зато босса ваншотаешь, тебя просто поднимают, резают. Кстати, вот во второй не играл, играл только в третий, мне там безумно запомнилось билд через перезарядку, то есть каждый раз, когда ты перезаряжаешь оружие, что-то, ну, случается, там, типа взрыв какой-нибудь или усиление урона на последующие выстрелы, что-то вот такое. Ну, это вообще, да, там же есть производитель оружия, у Да. которого все оружие взрывается. Но не Просто взрывается, а именно на перезарядку как раз Да, там на разные перезарядку. есть. Crowd control features just for him. Так, пришел вертолет пожилой. Astropaths have been working on a crowd Мы control effect быстро for проходим, мужик на tilting the screen фоне and, like, rotating неистого the screen флекса. and shaking Я не the понимаю, screen. почему в зале Еса никто не Horrible. Yeah, танцует. it's, но- it's a little nauseating even for me, but Ладно. it's horrible but great. Yeah. Надо I mean, было Они, наверное, тоже разработчикам поставили мода. пунтосы и нервничают. Usually when just people just put coins in. Да. I mean, if that And you can always disable them. Like, as a streamer, you can. Ну, disable короче, individual нужна effects on такая crowd игра, control and которая not будет allow с them. юмором подходить Also, к what you can билдам. add, speaking of crowd control, there's also the option to play it offline without. Ну, нормально. Okay. When is this bar unbreakable? Okay, whatever. Видимо, из-за того, что порезали дамаг на пистолетах или еще что-то такое, Там, не там получилось. просто, так сказать, тип урон, тип этой доски, Yeah, он, it's just короче, like a crowd немножко control другой, simulator, она really. выдерживает So- куда So больше it урона. basically just will pick a random effect every once in Наконец-то a он while взял and, меч, и and можно throw that смотреть, into как он your всех game. рубит. Okay, that's It's not perfect, I wouldn't say. We've still got some work to balance balance it a little bit to make it not quite so rude, but Yeah, I mean, it Меч, works конечно, fine. невероятно Balance. стильный, но при Yeah, этом, yeah. как бы, у него там еще No, but I think анимация, that is есть still a замах, cool надо idea, еще so if попасть. you- Это let's можно say там с you какого-нибудь Ну, да. огнестрела streamer with, like, вплотную 60 viewers, you want to do crowd нашинковать. control run, and then you Ну, если will have анимация это не basically такая just большая bonus проблема, то вот this да, way you can, попасть like, это, still have конечно, all the hilarious задачка effects посложнее. usually have. Порой Да, тут бывает. So that's nice. Hit exactly. detection, I он think, очень I think the смешной crowd в игре. control team is actually working on a general feature like that for every crowd control game. But in Ну, the meantime, we've забрались got our own version. Yeah, в that is still pretty sick. Also, I'm looking forward to the multi-world канализация, version of да, this. So, there под is a thing called Парижем. Archipelago, which can connect multiple games together. Так, где-то And здесь, what it по-моему, does is еще basically you поместье can, нам какое-то понадобится. unlock certain items, checks, and whatnot for the others. And Это же здесь there's also поместье a или... Deus Ex for that, so I'm looking forward to that. Так, Блин, надо Make me proud, будет guys. как-то освежить в памяти, что вообще Yeah, тут that one's было. planned. Probably this year, I guess. I don't know. Yeah. Yeah, we just need to figure out just the best way to do that. Yeah, fair enough. вообще, по-моему, я игру последний раз проходил лет So this 10 part is назад. mostly the same. Или So, as you can 15. see, there's like one big difference to the speedrun. Normally we О, would надо реально do a освежать. grenade clip. I don't need to do even the grenade clips. I can just destroy Может, это the марафон doors. Deus Ex? So М, maybe we Не could change обязательно. this too. So it Там же might need to вторую be часть catacombs. придется I'll leave it проходить, up а to you там... guys. Just another idea. So you need to Или utilize мобильный all of Deus the Ex, randomizer effects, or all your Deus randomizer- Ex Go. No. We actually had a different. А если well, проходить yeah, еще в entering Mankind catacombs, maybe. Divided, этот режим Um, дополнительный, For Nicolette, we had Ну, какой? planned to move her around, maybe. где ты взламываешь, We're just gonna короче, rewrite some of всю the code for фигню moving goals огромную. around. Этот So that it can be бридж. more flexible and Breach, put people да, in different да. maps, maybe, and stuff like that. That's always cool to hear. Да, Вообще удивительно, что поместье. они в Mankind Speaking Divided of that, запихнули there's also целый the, режим random специальный. entrance version of Deus Ex. So some people know that through Zelda or
Мэло, кстати, что-что, вот в Mankind Divided ты с тобой переиграл. Yeah, okay. Да, And I да, remember trying это that, and правда. that is Вот. literally Human asking Revolution quite что-то не all так of your хочется knowledge about Deus Ex. переигрывать, а So, вот Да, вот не like, знаю every почему, при entrance том, you что put мне on a кажется, different что position, в so you сознании need to большинства memorize the людей map. Human Revolution Well, not запомнилось, memorize, but you ну, need to know where you find более doors позитивно, to so that you чем can continue. And I remember after Mankind 2 hours, Divided. I just got into Hong Kong and I had the worst Ой, headache как он ever, just trying to вообще find every в map. ОБ гуляет. This is why Yeah, all the level transitions are. Какой-то фильм «Начало», Yeah, где basically здание what loading переворачивается. screens connect where. And we actually А все, кстати, we загрузочные combined экраны some of the тут еще missions because it's per рандомные. mission. Забавно. But like mission 10 and 11, the two Paris missions were combined together to make a bigger, pool for the randomization of the entrances. And also missions 12 and 14. Так, ну вот что ему там осталось? Ему осталась военная база, последняя лока и... Что-то еще есть? So now we need to find him. We're also like, of course, different positions. And the fun thing is like, Да, we don't зона need actually Günther, 51. but we need the computer. But if we hear Günther near us, И we что know the там computer дальше is было? there. So we're just gonna check out his locations. So I'm just gonna look pick this. I could have also just destroyed it, but whatever. Так... Or like just aggroed the guards behind it and just open it. So what I really like Можно about любую Randomizer сплит or экрану just Deus Ex открыть in и general, you can посмотреть. always still На use самом the деле overlay. освежить Да, память. там You can этот still use подводная the лаборатория еще, AI manipulation so that you can continue. And that's what I really воздушная like. So the база. versatility of Deus Ex is like even greater with all the randomizations since you can just still do all the stuff. Вот Yeah, I сейчас mean, even он... if you don't manipulate the Сейчас AI, он there's so на many ways to do 10-й things in this миссии game. из It's like 13. it's kind of impossible to soft lock this game. Так. I mean, Качаемся. there's a speed run for the vanilla game called the Ultimate Run, where you don't use any items or weapons, no skills, no augmentation, Мы еще как no бы med дюпаемся box, no repair box. прокачку. It's insane. Yeah, that is true. It is one of the categories I Ну, в always принципе, wanted to можно pick up. вообще много чего In прокачать, Human но Evolution, это все they время called it тратит. basically, Что качаем только Ну то, и что не нужно. все, не все так актуально, да. I need to remember it now. I really can't. Absolute Zero, there you go. Where you called it Absolute Zero with no Блин, augmentations, тут вспомнил, помнишь, 100% stealth and such. в первом And it is Деусе like был a great fun какой-то category to чувак, do. который I really основатель like that, and I always wanted to do that also люминатов, for Deus Ex, которого but держит там в obviously холодильнике now that I'm каком-то. vlogging, like, Сейчас shut так up. вспомнил, проиграл с этого. Do all the things I want to do. Там причем его держит какой-то его ученик, на которого он там возлагал супер большие надежды. Это So, так иронично смотрелось. another location where you could be. I'm gonna Блин, go ну, to конечно, the- с точки зрения того, как прописан сюжет игры, насколько он безумно взвинченный, это прям Oh, he's here. мастерпис. Okay, never mind. I was lucky. Отлично. Так. We also have a Horde Mode that uses this map. Да, на самом деле Ой-ой-ой, я под ракетку бы не попал. Все хорошо. Enemies интересно constantly делали spawning игры раньше. in waves. Да, And да. there's like items that spawn in between waves, like poison barrels, and you can set up traps using the poison gas barrels. I think it's pretty fun. Yeah. Yeah, see, this is what I love about это modding Гюнтер. or, like, Привет, most Гюнтер. randomizations. You can make an old game like I mean, Типа kinda он так like заспавнился на make столе make из-за... the game more interesting Застрял? by just going fast through it. And through the Ну, видимо, randomizer, you have да. like another way of playing through the game again with all the knowledge you've gathered through the years. So it is really great, and I can just recommend trying it out. Вот и нет Гюнтера. I gotta say that Gunther was not too interested in your lamb No. throwing. Günther was just chilling. He was like, not today. He's got nerves of steel. Yeah. Да, у Гюнтера стальные нервы, So раз ему все равно, now that we found him, когда его закидывают гранатами. Kind of like the usual speedrun way. So I'm just like whip, jumping up here, and yeah, next coming up. Ну, is тут по gonna be the обычным lab. спидранстратам идем, супер джампаем There's туда-сюда. gonna be a small part. Also, do we save Jock? I'll let you guys decide. Надюпал себе I mean, we батареек get to и hear the аптечек. line one way. All right, okay, we're doing it for the line. All right, Okay. okay, accepted. Yeah.
Sounds reasonable. Yeah. So I'm just gonna, while running, I'm just gonna do some Здорово. blah blah blah. Don't talk with me. Yeah, I'm just gonna lockpick. This is faster, just two. This is my. Also, I could just destroy with a dragon tooth, but I'm just gonna be lazy. Он говорит, что он мог бы и мечом But I actually want. Well, it is 54 damage. Разбить дверь, но ему лень переключаться. Ah, that's also true, yeah. Ну, как бы руки уже не And слушаются. lands take time to dupe, so Yeah, that's. lockpick is okay. What is it? Oh my god, GC. A bomb. A bomb! All right, we heard it. Okay, we can A continue. bomb. I don't want to lose time. No, okay. So the next area is also one of the parts where I was thinking like if it makes sense to change it for the randomizer, because like we have the end level trigger where you can just shoot it or jump into that. Like this still works also in the randomizer, so you don't need to do this level at all, which makes it kind of like dull since you can just skip it. So Так, I'm ну not тут, sure if кстати, we не want обязательно to- весь уровень but then проходить. also I'm very confused where am I. Okay, now I know where I am. Ну, вообще, если говорить про казуальное прохождение, здесь, опять же, много всего можно сделать. Здесь надо каких-то профессоров спасать, что-то там отключать, этих роботов, которые патрулируют территорию. This is one of those other Ну, things that посмотрим, we что really будет easy делать just fix, but Yeah. only if someone wants us to Heinki. fix it, right? Like, Хэнки пытаются I mean, if попасть you're playing the game casually, you're hitbox, probably not да, gonna do this, so чтобы it doesn't matter. I mean, the сделать chances that you do очень this точный casually выстрел. is almost zero. Like you would need to know that there is this trigger, and you would also need to know how to do super jump, because I don't think it's possible with any other augmentations to get there. Значит, короче, мы делаем точный выстрел. Come on. Мы знаем I'm not hitting примерно, okay, I'm где just gonna jump into that. хитбокс, It's just gonna be faster. и просто стреляем туда. Но не очень попадает. Also, there's no collision here. Oh wait, did you fix that? Здесь смешная Oh, you коллизия fixed была. that. Okay, there's collision now. What? Normally you could just walk through the wall, but I couldn't do that anymore. Really? Yeah. Короче, тут обычно вообще можно пройти сквозь стену, но это был пофикшено, видимо, модом. Здесь not quite добавили sure how that коллизию. got fixed, but, cool. Жесть, мы доделы пофиксили больше, чем But yeah, разработчики. as you can see, We you can- definitely did that. maybe I just went into the wrong part, but okay. Anyways, so as you can see, we could either just shoot at the trigger, which didn't work now. or we Короче, could just jump into that and then just- Пострелять по триггеру не получилось, так что он просто пешком добежит. Because Супер the angle джампом is, допрыгал. like, not really precise, but you need to be lucky with the ammunition that it also triggers the trigger, because Калифорния. sometimes it will miss it, and that's why you get accuracy during the speedrun. Ой, не Also, this- вспоминаю, что this part находится is в этой also комнате. really similar to Туда this, лучше so не залезать. we just go over here, drop a lamp and leave. Best. Yeah, unfortunately. Он for правильно Tiffany, заходит it в takes time to помещение, save her. так сказать, отпускает вперед свою гранату. Why did you just? Why I did gave you him my best shot. I gave it my best shot. А тут, в принципе, что тут, один уровень остался или As I два? always like to say Два. during my runs, if JC is supposed to rescue hostages, don't send him. Так что, в принципе, за 20 минут он, наверное, We've успеет. thought about shuffling Tiffany, but Ну, it's посмотрим. hard to Ну, come up with я, any правда, other плохо spots помню, in the что map. нужно делать в Yeah, it's such a small map, it's этой like, where подводной else would you really put лаборатории. her to make it a Какие там challenge вообще or anything? задачи? That death marker in the sky, I'm pretty sure that's crowd control. There's no way. Yeah, Yeah, I saw it that was a too. float away. That one was a float away. Yeah. Because I saw it, I was like, how did that happen? But okay. Ну, Also, этот в небе еще we have time for donations, so дамажит what are, или you can go ahead. его give it. просто стреляют? Alright, we did Или just там что-то про receive a крауд-контроль donation говорили, from что там можно Fireman сделать with так, the чтобы amount of в небе $100. его убивало. Thank you very much. And Fireman says, how's biz going? Чё, бежим, Much love for машем this нашей cyberpunk clone. шашкой, Looks a bit dated, but cool дымящейся, implants. но And this has absolutely shattered the Ни в кого не core of попадаем. Pokemon XD Gale of Darkness Espion's nickname with how biz going. Awesome. Cool. Так, What you подводная mean, лаборатория, cyberpunk? следующий уровень. Now, but joke aside, so now we're just gonna open all the doors.
That is important. Открыли в зон все двери, это Take a look. вообще важная If I тема. find a multi-tool, Да. It's still fine. I can just do another trick later on if I can't find one. Турель. Ему, видимо, надо найти какой-то переключатель, как понял. It's okay. Oh, rockets. But I don't have a gap gun. Ракеты. Ракета, но у него нет пушки. Okay, two lock Да, pools. гипгана нету. I'm actually surprised you got that far and you don't have a kept gun. Yeah, I'm like, what is this randomization? Like, even the people. Удивительно, что у него нет гипгана на протяжении всей игры. Nope, no gap gun. Here's a pistol. I'm like, what? There was one in that just out of reach. Да, вот тут бы, конечно, билд дельфина очень пригодился. Oh, Да. yeah. Не, но он может okay. теоретически вкачать. Yeah, and I knew it. I can lockpick this. I was not sure right now. Also, I need to upgrade swimming. I haven't done that. So the previous part, I was super slow while swimming. If I do it here, I'll be very, very slow. I need to remember that. Да, он говорит, то, что ему надо было прокачать вообще I mean, at this point, Yeah, плав- swimming is actually important. плавание, потому что yeah, он, that is по a сути, fun thing. потерял Like, время. every time, I remember there's this Ну вот fan сейчас он song вкачал. where the guy was singing about Deus Ex stuff, and he's like saying, singing in one of the lines like, "Don't skill swimming because it's useless," and like in the speedrun, it's like actually the skill you need to go fast. So it's kind of like Yeah, that. well, it's the only. Да, говорят, It's the only в спидране skill that плавание actually хорошая increases your штука, movement на speed. самом деле. So it's kind of important for a speedrun. Yeah. Потому что все-таки вода занижает нашу скорость передвижения. And yeah, unfortunately, I don't have a gap gun. Otherwise, I would have done a corpse drop. The corpse drop is basically I blow myself up, the corpse will drop through the floor, and then I'm gonna be at the bottom. This is not working, unfortunately, but it's totally fine. Вот гипганом он бы мог бы закинуть свой труп сквозь, клипнуть свой труп, короче. И... Alright, so Но без него этого скипа не получится. this is also fun. We're just gonna do. Да, тут можно клипать сквозь стены трупом и обузить Where это. am I? Ну что? Whoa, А мне why кажется, did это, I- кстати, пофиксили разрабы. Okay, it's fine. I can just fix this easily, but I'm very confused that I did not. Okay. Ну, без гипгана мы не Did not manage узнаем. to go through. There you go. А, да, тоже верно. A bit more hacking. Okay, and then we got. That jump is a bit tricky because that sloped ceiling above you. Yeah. You bump into that, it just pushes you away from the opening. Normally it's not a problem because if you just save. Вот бы and тут go еще right баги into it, рандомные были. nothing will Вот это happen, был but бы I великий saved too рандомайзер early, so I тогда. was not on the- Рандомная And also, коллизия. this is the part Некоторые which I fixed, so можно normally было бы here in Speedrun проходить you need to сквозь wait for the рандомные because стены. Вот otherwise это you было will бы not be сильно able to вообще. leave with the submarine. However, Ну или Э, наоборот, Just to где-нибудь explain, the проваливался бы not, сквозь пол. gonna Это был бы новый jump, уровень so вообще. we're рандом. like- Oh, I forgot to get one in. So they will just like run one after another, and you don't need to worry about it at all, which is great. Yeah, there's a few things with the info links. In the original game, they would stack up pretty often, actually. This is like the most important one for the speedrun, though, because you need the last info link to play in order for it to trigger the ambush in this level and, you know, progress you through the story. So we fixed it by speeding up the info link stacking, like the little beep sound and whatever. And then also, Ну реально, киберпанк they stack получается it, уже it'll actually тогда, а не cancel Deus Ex. like the dialogue for the in-between info links. Ох, как же show мы the text плывем. quickly and move on to the next one. Как And дельфин. it triggers the events of them too, so that it moves much faster and it's not an issue anymore, basically. Also, there was a thing which only happened to me because I'm normally playing with a free-scrolling mouse, since this is very helpful if you want to do duping and such. And if every time when I went to the submarine, I used the free-scrolling mouse because normally there's a cutscene playing. In the randomizer, that is not happening. So what happened was like I was just overloading the open action, and because of that, the game crashed. Luckily, you fixed that for me, so that is also cool. Yeah, that one was a tough one to track down. But yeah, basically it was just trying to do double loading screens. And that caused things to go bad. Обычно вот то, что он ломал And yeah, игру, there's no, like, игра cutscene от out of that этого map, just крашилась, because, но разрабы моды это We пофиксили. do a lot of funky things in this mission in order to Специально для do него the он тут entrance еще randomization, использовал, we have to allow обычно additional использует backtracking. мышку с фрискроллом. Короче, You'll see это like there's another такая jock helicopter to get out штука, у of this которой map, колесико back. крутишь, и оно You can take продолжает the submarine крутиться back по and forth as much as инерции. you want, stuff like that. И это очень сломанная штука. Yeah, I Её just во wanted to многих say, спидранах there's also this используют. option that you can just
go and do some backtracking. So if you want to go to Где можно to просто the previous map, I совершенно think it's not in лютое every map, but in количество certain maps. инпутов за один момент задать. Yeah, within the same mission. Yeah, Or, you know, set of missions in this case. Like, you can go from this map all the way back to Не повезло. Vandenberg Command if you want. Не повезло. Ситуация дошла до эскалации. Приходится that was pretty horrible. So I don't идти have a gap на gun. экстренные меры. Unfortunate. So К черту I need гранаты. to check where. Oh, there he is. Okay. Хватаем меч и So I just рубим. need to hit him with a lamb. Where we're Так, good to go. попробуем закинуть Oh, бомбу. it's the other guy. Okay. По-моему, получилось. So, you need to kill this guy to progress, and normally in the speedrun you'll just shoot a lamb down, straight Это, down. между прочим, You know, hit уже him in the exact spot. всё, последняя But миссия. because his location is randomized, Зона now you have 51. to go down here and look for him instead of just shooting blindly. Ой. Okay, I got him. Отлично, отлично. And his name is Howard Strong. He's a very important character, as you can see. Yeah. He Надо было appears- ключевого персонажа взорвать. Отлично. All right. Да, надо бы еще That's- ноги немного And починить. usually he just kills himself. Yeah, now we're getting to the last map, which is Area 51. А, все, So сейчас there's будет. also Зона the 51, thing you извините. guys did to me when you told me, hey, play Randomizer on the Yeah. new version. And I was like, yeah, sure, because you told me, yeah, we did some fixes and some improvements. I was like, okay, I will do that. And I was doing, normally in the speedrun, we just press the button to finish the run. So I went there, and what these guys did, they fixed that. So I was sitting there trying to press the button and I couldn't. And I was like, what's happening? And they were like laughing their ass off. And I'm just like, okay, I need to play it casually and I can't remember what I have to do at all. Тут опять же все Yeah, so пофиксили, что there's a можно. button for, pulling up the Там reactors раньше and можно game. было просто нажать на Normally it's кнопку, и covered игра by бы glass закончилась. covering. You've gotta do Да, it там Но- реактор бы in that glass взорвался. covering. But the game developers didn't Но теперь actually так make it, нельзя like, сделать. close enough to the button. So if you crouch just right and you like peek under there, you can just barely click the button without opening it. I fixed this by lowering the glass case by about an inch, and that's it. Problem solved. Так, You can And no all- longer. Yeah. отлично, обузим урон от All of a sudden, he падения. actually had to play the game. Yeah. Yeah, it was amazing. That was amazing. I was suffering through that because I was like, oh shit, what do I have to do? What do I have to do? Я говорю, разработчики мода говорят, да, это было здорово фиксить все это дело. Но Хайнки говорит, что он страдал, когда это раутил. Он просто не понимал вообще, а как игра вообще казуально-то проходится. То есть надо переизобретать вообще все прохождение приходило. I still need to find so much ammo, but I don't find the multi-tool. That's kind of unfortunate. I feel like the textures on the Ой. crates. А, are не extra повезло, confusing. надо было Now убить you вот don't know этого which are the utility crates and which one are the ammo человека в crates. черном. Человека в I черном. mean, Да. Он взрывается после смерти. Да. Or at least I can't. Это I can't remember классика which one's этих which. yeah, don't worry. It has my face on it. That's all you can do. накачанных кибернетикой мужиков. I mean, normally you just destroy all of them just to see what. Недавно тоже Immersive Sim играл, So it's там, fine. Maybe I will get lucky in the next couple of rooms. там тоже If not, I just need to киберниндзя force были, the они code взрывались for после all смерти. computers. So it shouldn't be too bad. Yeah. Well, they're all the same, so you only have to do 10 guesses Exactly. at worst. And I think I get the first three numbers. Right? Yeah, they give you the first 3 digits, so you just gotta guess the last digit of the code. Oh, okay. I will manage. Might be worth us. Там Дедал с Икаром слился в Гелиос. Гелиоса. It actually remembers it for the further Maybe. keypads. Теперь это I mean, it's only совсем 4 другая digits. You can remember it сущность. pretty easily. Настоящий That's how I киберразум. did this seed when I was testing it. You I wasn't overestimate keeping items. people's memories. Yeah. Can always do some improvements. That sounds great. And yeah, as we mentioned Боб before, Пейдж тем временем вообще other- хочет oh, тоже wow. Here's a превознестись. gap gun. Come on, give me Да. that gap gun. О, Типган! Actually, I don't need it anymore. Okay, never mind. You can keep it. А он ему не нужен. No, come on. I went away. At least. Okay. Лолду. У нас, кстати, 16 смертей. I mean, I guess I can use the pistol instead of going into the melee. Another thing with the AI in this game, like the get gun guys,
they'll try not to shoot if you're too close to them because they know it'll kill them too. So they actually have some like, you know, desire to live, I guess. Unless it's Решил a PS40. безопасненько расстрелять с автомата. Безопасно. Well, Получился they care a little Не bit. Like, очень. you can see them trying to Да. back off with the PS40, but they just Не never know how очень. much to back up. They, Yeah. you know, they just don't back Always up quite enough. underestimate it. Yeah, they just underestimate the power of the PS40. О, Заново. Alright. We're just спокойно, filling up Ханики. with Oh yeah. То есть тиммейт на кону. Yeah, We've got markers all over here. There were some. Ну и может здесь вроде просто дойти до этого, до реактора. Okay, so now we Да. need to talk Ну, with кстати, Deus, он so близко. that we can choose Да, one of the engines. что-то And then как-то we даже can не, go for the, не сомневался уже, что он уложится. the Illuminati one, right? Ну все. Ну вот и все. I'm Yeah. just gonna throw in my input for Helios ending, best ending. Yeah, best ending. I was too But young. we're not doing that one. I was too young and barely remember the Unfortunately. ending, so I'm sorry. Yeah. I'm, Что-то еще I'm прокачать? mid-managed. А, медицину. На всякий случай, да. Alright. Make sure to quick save. I don't know if it's like quick save. Пришельцы с зоны 51, да. But maybe the location wasn't the smartest, but it's okay, we managed. Ooh, yikes! That was a Look fun. at all those trades. Oh no, I'm getting shot. The big spiders are annoying, but they don't do a lot of damage, really. Yeah. Неприятные пауки, огромные роботы, They do suck up но your. они не your очень by много electric урона energy, though. наносят, так что Yeah. Ханьки But их luckily we игнорируют. have endless Ай, умало. by ourselves. Yeah, so we it's don't not need that to worry important too here. You could also just use that button next to the door, but lockpicks work too. much. Don't mind me. Those buttons are hard to hit. I just wanted to showcase. Что-то он не the- смог кнопку нажать Okay. и решил отмычками Right, взламывать уже, Randomize that. сказать. Also bad door. But Глаза luckily it боятся, doesn't руки kill you. делают, и So руки I делают remember уже going through here, not knowing that уже the door всё would fly подряд towards you, взламывает. and then it just killed me, and I was like, whoa, what happened? Yeah, that's the side effect of randomizer making some doors destructible. Is that if that one ends up destructible, then it doesn't do its animation where it flies Ой, across the room. пришелец. It just Хорошо. breaks instead. А некоторые двери тут могут еще взрываться, по-моему. Так, ядерные стержни. Alright, so when do I get the code? Do I get it the moment I start this conversation, or can I see it in a note? I think. Alex, Well, will yeah, normally it'll give be it in to your you on notes. the way in. Wait, I can look it up in the notes, right? Нам звонит Трейсертон, говорит, вот 116. забей на этого Боба Пейджа, он балбес. Сейчас взорвем всю фасилити. И тогда заживем. Да. Так. Пошли поживые брутфорсы. 16. Those throwing knives. Он все подряд кидает. А пока Always в the него one that hit кидают right in front of ножи. you. Yeah, that's What? bad luck. I went through all of them at Heinki. Wait, 116. Yeah, Did you do 0? Oh yeah, you did. yeah. 1161. 1162. You should kill this guy. 1163. Yeah. Говорят, Come on. ему убей просто этого мужика. О, что ж ты делаешь? There you go. Okay, I have no ammo. И все-таки меч с драконом. Alright. Okay, now again 1161. 1160. 1162. 1116. 1-1-6-1, 1-1-1-6-2, 1-1-6-3, 1-1-6-4. Why didn't it work before? 1-1-6-5 подошло. Yeah, maybe Nice. I guess I'm. Someone just mentioned the someone mentioned the 8675309 code in chat, the Jenny code. Oh yeah. We put in some special work for that one actually.
It'll make a tweet on the Twitter bot when you find it. It is a bingo event as well. And we ensure that the code Было always бы starts with a веселее, если 9, бы на but it always каждый rhymes with the song. It's very important. код надо было бы вводить отдельным брутфорсом, то Alright, есть. so yeah, now we got all of these. Где-то Так. 1.1.6.5, где-то So now we just need to press the 1.6.1. button and then we're gonna be done with this. Ну почти, он пытался отгадать только одну цифру. Also, No, it's да, that да. one here. Someone got killed by a spider bot. I think that's yours. Yeah, I think that's me, but Oh no, it's I not. see Brolton. I normally put my name in. Anyways, I'll prepare myself for time. Говорят, кто умер, сейчас тот уже от время. паука. I gave you life. No, I don't care. Come on. Time. Всё. И это время. Yeah. Yeah, so yeah, this was Yeah, Deus point. Ex, Интересный ран. the randomizer, the any person category. As you can see, nice cutscene. A camera looking into an exit lamp with a soda in the background. But what I want to show before we finish this, if you finish the randomizer run, you can also see the credits because these got modified. It will show you which version you play. Так, тут Of course, есть like, титры, версия the игры. developers who did that, which are you guys, where you can find the stuff, the Discord, and also like the stats, like what items you used, Discord, ссылка на сам рандомайзер. settings were, and so on. And И what also is really cool, настройки since now you can рандомайзера. see that it looks Прям up, в титрах, you короче. can see that at the end, if you finish the credits, you have New Game Plus. So all the upgrades and all the items you found will be carried on to the next И game. So тут you есть basically режим replay NG+. it again, not only just Можно casually, but продолжить replay играть с randomizer тем, что and мы just have собрали new на things прошлом happen. So I прохождении. didn't look into the bingo. Oops. But it got tweeted. Okay. It's okay. It's on It's on, Twitter. it's on Twitter. So yeah, you got You got free two. Gunter from jail I and got let three. Smuggler die. I got two. Okay. Hey. So $100 from me, and I think Die Forever. You said you were gonna. Yeah, I'll match do that it too. So Yeah. All right. All right. Cool. Yeah. send But- that through soon. But hey, yeah. This was Deus Ex. Thanks for watching. Thanks for joining in. Hope you Спасибо, enjoyed it. парни, что смотрели Also, Deus shout out Ex, to этот everyone безумный who's related рандомайзер. Спасибо вам or большое not. I за always feel so bad because I'm forgetting to просмотр. do this, so I'm just Спасибо, gonna say it Дака, that way. I hope кто you're fine with that. разрешил Yeah. с тобой Any last words from you покомментить. guys? Спасибо, что присоединился, да, Thank you for playing согласился. and Yeah. getting it into ESA. Yeah, thank you. Да, ESA, и and поздравляю let's keep тех, donating. кто Alright. верил With that being said, в Хэнки. bye-bye. Я тоже верил, но Alright, thank you very much Поступился. for that thrilling run, Heinki. It was great. Thank you again to the devs of the randomizer. You did a great job. Coming up, you will be able to see Half-Life И у нас 2, 80% следующей игрой Global будет Clip by Half-Life. Maltemler. So do make sure to look forward to that, and I will be leaving you in the Ну, very capable Deus hands Ex и of Half-Life Poker. рядом, So прям. stay tuned for that Вот это lovely дух game. старой школы. Там